Hare Krishna, dear assembled devotees, thank you for coming today for this Sunday festival honoring Gita Jayanti. এখানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে যে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে Hare Krishna. Here's a very nice offering. The Gita Mahatmya. Gita Jayana Shilasya Vanayama Parasya Cha Naiva Santi Papani Purva Janma Pitani Cha. In introduction, you see it there? In the end of the introduction. And he has the translation. If you have an introduction in the Bengali, it's right at the end, the last two pages. Last pages. Before the verses. That's probably it, if that's the introduction. Where's chapter 1? Is that chapter 1? It should be here. Should be somewhere here. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. You see it? The verse starts with Gita Jayanti Shilasya. Is that Gita Jayanti? Read the translation. মহারাজ যে গীতা মাহাত্ম্যটা বলে পড়লেন সেটার অনুবাদ হচ্ছে কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠ করেন তাহলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে প্রভাবিত করে। Unfortunately, we don't have the entire translation of this, but just here you'll see the first. হচ্ছে ভগবদ গীতা হচ্ছে এক অপ্রাকৃত সাহিত্য যা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। Gita Shastram Idam Punyam Yakpatet Prayatak Puman. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. Maya Shokadi Vartitaha. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. ভগবদ গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে অতীতের সমস্ত ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনের ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় সত্তা অর্জন করা যায়। I'm going on to that verse. Okay. Malamane mochanam pumsam jalasnanam dine dine Sakret Gita mitam snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষের জীবনের পরিচ্ছন্নতা করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ গীতার গঙ্গা জলে একটিবারও স্নান করে তাহলে তার জড় জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। Next verse. Gita Sugita Kartavya Kinmanyai Shastra Vistadahi Yasvayam Padmanabhasya Mukhapadma Vinishvishta. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature.
যেহেতু ভগবদ গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোনো বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। Throughout the Bhagavad Gita we see this reminder. In the end of the 8th chapter, Krishna says, Vedeshu yad yeshu tapasa chaiva daneshu yad punya padam pastam. That all, whatever you get from sacrifice, from study, from charity, from karma, from everything you can think of, you will get that and more through devotional service to Krishna. ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছে আমরা যা কর্ম করি, যা দান করি, যা কিছু করি না কেন সবকিছু যেন ভগবানের উদ্দেশ্য করে করি। In the 2nd chapter, Krishna says, Yaga artan udapane samtak supatodike. That whatever you get from studying all the Vedas, all the results, will be revealed to one who knows the purpose behind the Vedas. যে এখানে দ্বিতীয়তে ভগবান বলেছে আমরা যে কর্মগুলো করছি সেই কর্মের উদ্দেশ্য যদি কেউ জানে সে কিন্তু বুঝতে পারবে এই কর্মের উদ্দেশ্য কি কারণের জন্য কর্ম করা হচ্ছে সেটা কিন্তু বেদে বর্ণিত রয়েছে। And in the 15th chapter, Krishna says, Vaidasya saviraham eva vedyo, vedantakrit vedavit eva cham. The purpose of the Vedas is to know him. 15 অধ্যায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে বেদের অধ্যয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যেটা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার উদ্দেশ্য। And we find, we may have time, and you can see I've selected a few verses here, but we won't have time to cover them. Especially with the translation. মহারাজ এখানে দেখাচ্ছেন যে তিনি এই যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ভিতরে কিছু শ্লোক কোট করে রেখেছেন যেটা আমাদের বলবেন, কিন্তু সময়ের জন্য কিন্তু সেগুলো আমরা মহারাজ বলতে পারবেন না আমাদের কাছে। So understanding the purpose of the Vedas is mentioned by Krishna is to understand him. That's the purpose of the Vedas. বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান নিজেই বলছেন বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে জানা। Right at the very beginning of the Vedas, Traigunya at the Bhagavad Gita rather. Traigunya Vishaya Veda, Nistraigunya Bhavarjuna. What does Krishna say? He tells Arjuna, rise above the three modes. The Vedas, he says, the Vedas mainly deal with the three modes of nature. Rise above them, Arjuna. যে এখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন নৈস্তৈ গুণা বিষয় অর্জুনা, মানে অর্জুনকে ভগবান বলছিল যে এই যে গুণ বেদের যে উল্লেখ করা রয়েছে আমাদের ধর্মের তিনটে সত্য রজ তমর বিষয় যে কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ড থেকে অর্জুনকে উপরে উঠতে বলেছেন ভগবান। The Bhagavad Gita is like a bridge, you could say, between the material and the spiritual. If we take this bridge, you can cross over all the obstacles of life. এই ভগবদ গীতা হচ্ছে এই জড় জগতের সঙ্গে পারমার্থিক জগতের যে সংযোগ, সেটা হচ্ছে ব্রিজের মতন। আমরা যদি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান আমাদের জীবনে ধারণ করতে পারি তাহলে পরে কিন্তু আমরা এই জড় জগৎ থেকে পারমার্থিক জগতে কিন্তু এই গীতার ব্রিজের উপরে হেঁটে হেঁটেই কিন্তু আমরা পার হয়ে যেতে পারবো। There are many verses in the Bhagavad Gita which can be said to be perhaps sometimes the most essential verse. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় অনেকগুলোই শ্লোক রয়েছে যেগুলো আমরা বলতে পারি যে এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। And if we ask different devotees, you'll find different answers. এবং সেই শ্লোকগুলো যদি আমরা নানা রকম ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা করি তারা কিন্তু সেই তাদের মন মতো একটা উত্তর দেবে। Because different devotees are at different stages of development or advancement in spiritual life. এর কারণ হচ্ছে আমরা যখন অনেক ভক্তের কাছে জিজ্ঞাসা করব না কেন তখন তাদের ভক্তি মাত্রা অনুযায়ী তারা কিন্তু তাদের উত্তরটা দেবে। Different instructions will be seen as being more important to them at that point. এবং কোনো শ্লোকে কোনো ভক্ত বলতে পারে এটাই তার জন্য মানে এটাই তার কাছে মহৎ, কারণ সেই শ্লোকে সে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যেটা সে তার জীবনে অতিবাহিত মানে পরিচালিত করতে পারছে সেই শ্লোক। And we find this as we go through the Bhagavad Gita from the beginning to the end. We see that Krishna is pointing direction towards a goal. আমরা যদি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রথম থেকে শেষ অবধি অধ্যয়ন করি তাহলে পরে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কিন্তু আমাদের কি করণীয় উদ্দেশ্য সেই সম্পর্কে কিন্তু আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। At the beginning of the Bhagavad Gita we see
you could say, a setting of the scene, like a creation of a situation which enables the teaching of Bhagavad Gita to be spoken by Krishna. যে শ্রীমদ ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায় যদি আমরা অধ্যয়ন করি সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো এই যে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতার জ্ঞানটা দেবে সেই জ্ঞানটা দেওয়ার জন্য এই যে পরিকল্পনাটা তার সূচনাটা প্রথম অধ্যায় দিয়ে করেছে। Where Arjuna takes the role of an ordinary person. He looks like he's completely bewildered about what to do and what not to do. এবং এখানে কিন্তু অর্জুন আমাদের যে অভিনয়টা করে দেখিয়েছেন যে অর্জুন কিন্তু দেখাচ্ছে তিনি পুরো মানে মতিভ্রম হয়ে গেছে, তিনি কি করবেন কি করবেন না সেই সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কিছু বুঝতে পারছিলেন না। He's overwhelmed with emotion. That's understandable, knowing his position. He became overwhelmed. সে কিন্তু মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে গেছিল সেই পরিস্থিতির মধ্যে। But he's taken a role for the service of Krishna. এবং এই যে অভিনয়টা সে করেছিল এটা কিন্তু একটাই উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের ইচ্ছের অনুযায়ী সে কিন্তু এই অভিনয়টা করেছিল। They sometimes say that, for instance, if your son gets married and his wife comes to live with you, এখানে বলছে কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ে করে এবং তার বউ যদি তার সঙ্গে সহবাস করেন, she's new to the house. এবং সে কিন্তু সেই ঘরের সম্পর্কে জানেন সবকিছু। The mother of the house, the mother of the husband, may not be able to instruct her properly because she's coming from a different place and she's doesn't necessarily accept the mother. যখন কেউ নববিবাহিত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসে তখন সেই যে ভদ্রমহিলা যিনি এসেছেন সে কিন্তু সেই যে বাড়িতে এসে সেই বাড়ির সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানেন না, তিনি কিন্তু অন্য এক পরিবেশ দিয়ে এসেছেন। এই পরিবেশে the mother instructs the daughter-in-law through her own daughter. She would chastise her own daughter, correct her own, even though the daughter may be correct. She'll point things out for the sake of the daughter-in-law learning how to do it. এবার সেই কারণেই কিন্তু সেই মা তার বাড়িতে তার মেয়েকে শিক্ষা দেয়, যদিও তার মেয়ে সঠিক তবুও কিন্তু তার মেয়েকে শিক্ষা দেয় এই শিক্ষার মাধ্যমে তার বউকে শেখানোর জন্য। So through Arjuna, Krishna is teaching us. এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্জুনকে মাধ্যম করে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সেই শিক্ষাটা দিচ্ছেন। Right at the beginning of the teaching of Bhagavad Gita, Karpanya dosho patasvabhava prichamikram dharma samutacheta. Arjuna says, Krishna, now I am bewildered. Please tell me what to do. এবার সেই কারণের জন্য প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানকে বলেছেন কার্পণ্য দোষ উপহৃত স্বভাব ইচ্ছামি তান ধর্ম সমূঢ় চেতা। এখানে অর্জুন বলছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমার শরণাগত হলাম এবং তুমি আমাকে নির্দেশ করো, তুমি আমাকে উপদেশ দাও কি করে আমি সামনে আমার জীবন পরিচালনা করব। I am a soul surrendered unto you, kindly instruct me. এবং সে বলছে আমি সমগ্রভাবে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করলাম এবং তুমি আমাকে নির্দেশ প্রদান করো। And that is the attitude Prabhupada describes that we have to have if we want to actually understand the Bhagavad Gita. এবং এইখানেই কিন্তু শিল প্রভুপাদ উনি মন্তব্য করেছেন যে এটাই কিন্তু হচ্ছে প্রকৃত লক্ষণ, প্রকৃত ভাবধারা আমাদের হওয়া উচিত যদি আমরা গীতা সম্পর্কে বুঝতে চাই। তো Do you know how you understand the Bhagavad Gita? আমরা কি জানি আমরা কি করে ভগবদ গীতা বুঝতে পারি? What's the process? কি পদ্ধতি কি? This is mentioned by Krishna on a few occasions, but particularly in the 10th chapter. What does Krishna say? এবং দশম অধ্যায়ে Kesham satata yuktanam pajatam pritipurvakam. What did he say? Pardon? Yeah, no, in translation. What is he telling us? What is he telling us? এখানে 10 নম্বর অধ্যায়ে To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding এখানে by which they can come. দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে তেষাং সত্য যুক্ত নাম ভজতাম প্রীতি পূর্বকম। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে তোমরা আমার শুদ্ধভাবে ভক্তি করো আমি তোমাদের বুদ্ধি যোগান দেব। In the beginning of the 9th chapter, what does Krishna say? Raja vidya raja goyam pavitami tumutamam pachakshavagamandanyam susukam kartam avyayam
এবং নবম অধ্যায় কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বলছেন রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম পবিত্রমিতম উত্তম প্রত্যক্ষম অগ্রম ধর্ম সুসূক্ষ্ম কর্তব্যম, মানে এই যে জ্ঞানটা, এই জ্ঞানটা কিন্তু পরম গুহ্যতর গুহ্যতম। What does this mean? This means that this Bhagavad Gita, this teaching, is very, very confidential. এবং এখানে কিন্তু হচ্ছে এই যে পরম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান, এটা কিন্তু খুবই গোপনীয়। What do you mean? I can buy it in Fnac. Is that shop Fnac? 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 You could buy it there if you want. What's the confidential? What's it? It's not confidential. Anyone can buy it. এখানে মহারাজ বলছেন আমরা ফিনাকে যদি যাই সেখানে হয়তো কি আমরা ভগবদ গীতাটা কিনতে পারি, কিন্তু এটার মধ্যে কি গোপনীয়তা আছে? But do they know what it means? কিন্তু আমরা কি জানি? Do they realize the actual purpose of Bhagavad Gita? এবং আমরা কি এর মানে কি বা এর উদ্দেশ্য কি সেই সম্পর্কে কিন্তু আমরা অকিবহল। Practically nobody understands what it means. আমরা কিন্তু অনেকেই আছে, মানে প্রায় বলা যায় প্রত্যেকেই কিন্তু এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিন্তু আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। There are hundreds of translations, thousands if you take all the languages, but there are hundreds of translations into English even of Bhagavad Gita. Hundreds. এখানে বলছে দুর্ভাগ্যবশত ইংলিশের উপরেই এই ভগবদ গীতার 100টা অনুবাদ রয়েছে। But where do you find somebody who realizes Krishna, who realizes their identity, who becomes a devotee? Where do you find that? এবং বলছে যে এই যে 100টার উপরে ভগবদ গীতার কমেন্ট্রি আছে, এইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না কে ভগবানকে বুঝতে পেরেছে, কে ভগবানের ভক্ত হয়েছে। You don't. আমরা কিন্তু বলতে পারবো না, খুঁজেও পাবো It's না। only when Srila Prabhupada produced Bhagavad Gita as it is, not just Bhagavad Gita you can buy anywhere and understand nothing. যখন শিল প্রভুপাদ আমাদের সামনে এই যে ভগবদ গীতা যথাযথ দিয়েছে, এইটার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা জানতে পারবো। আমরা যদি বাজার থেকে খালি ভগবদ গীতা কিনে আমি কিছুই বুঝতে পারবো না, জানতে পারবো না। The purpose of Bhagavad Gita is that we go back to God eternally to reside with Krishna. এই ভগবদ গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা চিরতরে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রত্যাবর্তন করব। Certainly in the Bhagavad Gita, Krishna talks about karma. আমরা এই ভগবদ গীতায় কিন্তু অধ্যয়ন করলে পরে আমরা বুঝতে পারবো পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু এখানে আমাদের কর্মের ব্যাপারেও বর্ণনা করেছেন। In the second and third chapter, he talks extensively about the importance of performing duty. এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কর্তব্য কর্মের কথা কিন্তু উল্লেখ করেছেন। Even in the fourth and fifth chapter, he says, Chaturvarnya maya shristam guna kama vibhagasha. এবং তার পরের অধ্যায়ে কিন্তু ভগবান বলেছেন চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগস্য। Yad yad chati shreshta tate vitarojanaha. Do your duty, Arjuna. Show an example. এবং যজ্জত আচরিত শ্রেষ্ঠ, এই শ্লোকে ভগবান এইসব শ্লোক দিয়ে অর্জুনকে বলছে যে অর্জুন তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম করে সমাজের সামনে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করো। It may be important, no doubt, but it's not the goal of the Bhagavad Gita. এটা হচ্ছে আমাদের এই সম্বন্ধে আমরা কর্তব্য কর্ম জানতে পারি, বুঝতে পারি, কিন্তু এটা কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় ভগবদ গীতার। He talks about detachment, control of the senses. এই ভগবদ গীতার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়র প্রতি যে আমাদের যে আসক্ত, সেই আসক্ত থেকে কিন্তু আমরা দূর হতে পারি, মানে আমরা বিআসক্ত হতে পারি। Talks about penance, sacrifice, charity, so many things. এবং এখানে কিন্তু আমরা আমাদের দান এবং চ্যারিটি এই সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানতে পারি। The 13th chapter, 15th chapter, 14th chapter, 13th chapter. He talks about analysis of the material elements, the material energies. এখানে এই যে পরের চ্যাপ্টারগুলো বলা হয়েছে, এই অধ্যায়গুলোতে কিন্তু ভগবান এই জড় জগতের যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির উপরে কিন্তু তিনি সমালোচনা করেছেন। He talks about Ashtanga yoga, Hatha yoga. এবং সেখানে কিন্তু তিনি অনেক যোগের কথা বলেছেন। He starts off with jnana, and then ultimately, later on, not ultimately, but later on he talks about jnana yoga. In the very beginning, he simply speaks jnana. এবং এই যে হরযোগ অন্য সব যোগের কথা সেখানে বলা আছে, সেখানে কিন্তু জ্ঞান যোগের কথাও বলা আছে। এই জ্ঞান যোগ Tell me a Gyan verse. ভগবান Jnana প্রথমে verse. বলেছেন। এবার মহারাজ জিজ্ঞাসা Knowledge. যে জ্ঞান মানে জ্ঞানের একটা শ্লোক বলা। Give one. Dehino sminyata dehe kumaram yoga nanchara.
practically the first verse of Krishna's instruction, not the first, but one of the first, right at the very beginning of the second chapter. দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে Arjuna, you're not your body, you're a spirit soul. এই যে জ্ঞান যোগের কথা ভগবান বলেছে দেহস্মিন যথা দেহ কৌমরম যৌবনম জরা, এখানে কিন্তু ভগবান বলেছেন যে তিনি কিন্তু আমাদের যে প্রকৃত স্থিতি প্রকৃত সেই সম্বন্ধেই কিন্তু তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। What then? I'm a spirit soul, so what? যে আমরা জড় দেহ না, আমরা What do I do? He doesn't mention what you do, he just tells you you're not this body and you have no reason to lament. যে এটা কিন্তু এটা দিয়ে কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি এই দেহ না, আমি চিন্ময় আত্মা। But gradually, as the Bhagavad Gita unfolds, especially we see in chapters 7 to 12, Krishna emphasizes the real purpose of the Bhagavad Gita. এর পরের যে চ্যাপ্টারগুলোর কথা মহারাজ বলছে সেখানে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মানে অর্জুন কিন্তু তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিন্তু বর্ণনা করেছেন। He talks here and there about elevation to heaven. এবং সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু নানা রকম কর্তব্য কর্মের কথা তিনি। But he says that's really for foolish people. That's not really for those who really understand things. এবং সেইখানে কিন্তু ভগবান বলেছে এটা হচ্ছে কিছু বোকা লোক যারা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে না, তাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু এগুলো বলা হয়। And finally, if we go, I mean, how much you can say in 30 minutes is limited, especially when we have a translator, so it's even less. 20 minutes. So, in the end, what does Krishna say? এবং এই সবকিছু শেষে Final instruction, practically. এই সবকিছু শেষে পরমেশ্বর ভগবান আমাদের কি উপদেশ দিয়েছেন? What did he say? তিনি কি বলেছেন আমাদের উদ্দেশ্যে, আমাদের করণীয়? There's one instruction after that, but this is the final philosophical instruction. এবং একটাই উপদেশ যেটা সমগ্র গীতার মধ্যে একেবারে চূড়ান্ত। What's his concluding statement? এবং After describing so many different, even said, Yeyatamam papajati tamsta taiva bhajamaham, that as they surrender unto me, I reward them accordingly. That's not the 89th chapter, that's early in the back, 4th chapter. But what does he say? He says, as they surrender unto me, I reward you accordingly. এবং ভগবত গীতায় কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কিছু কিছু জিনিস বলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা এখানে মহারাজ বললেন যে যে যথামাং প্রপদ্যন্ত শান্ত। Yes, if you want to perform karma, you get a material result. Krishna will give it to you, no problem. যে যথামাং প্রপদ্যন্ত এখানে বলেছেন যে If you follow Gyan, you get that result. You might get liberation even. তুমি যেটুখানি আমার জন্য করবে আমি তোমাকে সেটুখানিই দেব। এবং সেই হিসাবে আমরা যদি জ্ঞান যোগ করি আমরা জ্ঞান পাবো, কিন্তু এই যোগের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পরম যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য বা আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারবো না। If you're very serious about your duties, you might be able to get to heaven. এবং এখানে বলছে যে আমরা যদি আমাদের কর্তব্য কর্মে যদি সততার সাথে দৃঢ়তার সাথে সঠিকভাবে পালন করি তাহলে বেশি জোর হলে পরে আমরা স্বর্গ অবধি যেতে পারবো। And Krishna says, everyone follows my path in all respect. এবং অনেকেই কিন্তু এই পথ অনুসরণ করছে কিন্তু তাকে সম্মান না জানিয়ে। Now that is very highly misunderstood. People misunderstand it like anything. এবং এইটাই কিন্তু হচ্ছে বড় সমস্যা যে সাধারণ মানুষরা কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে না, না জেনে কর্ম করছে। Probably one of the most misunderstood verses in the Gita. Yeyatamam prapajate tamsta taiva bhajamaham. এখানে বলছে যে এই যে যথামাং প্রপদ্যন্তে এই যে শ্লোকটা বলেছে এই শ্লোকটা প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝে কিন্তু আমরা এই উদ্দেশ্যের কিন্তু বিকৃতি করে আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছে মতো আমরা এই জিনিসটা শ্লোকটা তাৎপর্য করে নিজেরা বুঝতে পারছি। This verse in the 4th chapter and another verse in the 18th chapter where Krishna describes, now I have told you everything, Arjuna. Now you deliberate on this and you decide what you want to do. এরপরে কিন্তু ভগবান পরে অর্জুনকে আর বলেছে অর্জুন আমি তোমাকে সমস্ত জ্ঞান দিলাম, এখন তুমি সিদ্ধান্ত নাও তুমি কি করবে। These two verses are very highly misinterpreted. এবং এই যে দুটো ভার্স মানে দুটো শ্লোক এই শ্লোকগুলো কিন্তু খুবই মানে আনএক্সপেক্টেড, মানে আমরা কল্পনা করতে পারছি না যে যে পরিস্থিতির মধ্যে অর্জুনকে ভগবান ফেলে দিয়েছেন সেই পরিস্থিতি। It does not mean that anything you do, whatever you do, will lead to the same result. Who's that? Who's there? এখানে বলছে এর Who's arrived? Pardon? Oh, Kamala Sundar has arrived. Hari Bol. My goodness.
Have you got the red carpet or what? There's plenty of space in the room here, all the way from Czech. She's come to check us out. Welcome. আমাদের এই কমলা সুন্দরী মাতাজি এসেছে। Oh, that's a young bit. Off the rails. You're off the rails, mate. এখানে ভগবান বলেছেন, Don't translate that either. Translate everything I say. How to catch the spirit. So yes, why? Because nothing exists outside of Krishna in one sense. Everything that exists comes from him. এখানে বলছে, ভগবান বলছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া কিন্তু এই জড় জগতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। You can't go to heaven unless he lets you go, unless he arranges it for you. এবং বলছে যে সে You can't even go to hell unless he arranges it. সে বলছে আমরা নরকে You can't breathe unless he arranges it. স্বর্গেও যদি যেতে চাই এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য We're helpless. শ্বাসটা নিচ্ছি, So সেটা that- কিন্তু আমরা নিতে পারি না যতক্ষণ না ভগবান আমাদের এগুলো মনোনীত করবে। And as Krishna says in the 17th, I don't know which chapter, maybe 17th, divisions of faith, he makes their faith strong so that they can follow a particular lifestyle. এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু That's what you want, that's what you ভগবান get. অর্জুনকে কিন্তু বারবার একটা শিক্ষা দিচ্ছে যে ভগবানের প্রতি যে আমাদের বিশ্বাস নেই, সেই বিশ্বাসটা কিন্তু দৃঢ় করার জন্য। Try as we may, nobody, anywhere, anytime, any place, can be actually independent of Krishna. ভগবান কিন্তু বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে কোনোভাবে কিন্তু সে স্বাধীন নয় পরমেশ্বর ভগবানের সহযোগিতা ছাড়া। Everyone is absolutely 100% dependent on Krishna. এবং আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু 100% ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরে নির্ভর করেই আছি। Our problem is we deny it. সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা এটা মানতে চাই না। We want to do it our way. এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে করছি। We could go on, there are many statements in Bhagavad Gita of this also. এবং এই বিষয়টা কিন্তু ভগবদ গীতার মধ্যে ভগবান উল্লেখ করেছেন। So Krishna also teaches, okay, you want to do this, this and this is how you do it, and if you do it the way I say, you can gradually wake up. এবং ভগবদ গীতায় পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনকে বলেছে, আমি যেগুলো বলছি এই জিনিসগুলো যদি তুমি করো, তাহলে এই জিনিসগুলো করার মধ্যে কিন্তু তুমি যে জড় চেতনাটা রয়েছে সেই চেতনা থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে। One of the first things we have to understand is the purpose of spiritual life is not to fulfill our temporary desires. আমাদের কিন্তু সবার প্রথমে এটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে আমাদের জানতে হবে, এই যে পারমার্থিক জীবন অনুশীলন করার উদ্দেশ্য কিন্তু নয় যে আমাদের এই জড়জাগতিকে যে চাহিদা আছে সেই চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য। It is not to fulfill the mind and the senses demands or the demands of others around us. That is not the purpose of life at all. এবং এই আমাদের যে ইন্দ্রিয় সুখ, এই ইন্দ্রিয় সুখের জন্য যে আমরা কর্ম করছি, এটা কিন্তু এর ভিত্তিতে কিন্তু পারমার্থিক সমাজ পারমার্থিক চর্চা নয়, এবং এটার উদ্দেশ্যও কিন্তু আমাদের জীবন পরিচালনা করার জন্যও নয়। That may be like a step on the path to some extent if we do it properly, but it's not the goal of human life. এখানে এই যে কথাগুলো উদ্দেশ্যগুলো বলা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে আমাদের সামনে চলার পথ, আমি কিভাবে আস্তে আস্তে উপরে উঠবো, কিন্তু এটাও কিন্তু আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। So it's pretty important to know what the goal, and even if you are say for instance, you're not footballers, you're more from Indian background, but if you're a footballer or a soccer player, the most important thing is to know the goal. What is the goal? What are we doing here? What's the point of it? মহারাজ এখানে বলছেন, আমরা যদি ফুটবল খেলা বা সকার খেলা জানি, তাহলে কিন্তু তারা জানে যে তাদের উদ্দেশ্য কি। Is it simply to run around the field passing the ball nicely from one to the other? No, it's not. কিন্তু এই যে যারা ফুটবল খেলার মাঠে 22 জন খেলছে একটা ফুটবল নিয়ে, It's to get the ball in the goal, the other people's goal, by the way, not your own. The other people's goal. এই উদ্দেশ্যটা কিন্তু হচ্ছে যে এই যে দুই দল রয়েছে, এক দল ফুটবলটাকে নিয়ে আরেক দলের গোলের মধ্যে দেবে। We think the goal is to put it in our goal. You know, you're going to put the ball in my goal. এবং আমরা কিন্তু খেলোয়াড়রা কিন্তু মনে করে না Own goal.
তারা You lose the match. তারা নিজেরা নিজেদের গোলেই Even বলটাকে if you দিচ্ছে। score a good one in your own goal, you lose the match, right? কেউ যদি নিজের বল নিজের গোলে মানে ফুটবলটা পাঠিয়ে দেয় তাহলে সে So we হয়তো have to অনেক know what গোল the করতে goal of পারবে, life is. কিন্তু তারা কিন্তু What's the goal of life? কিন্তু জিততে পারবে না। Have you got it yet or not? What's the goal of life? আমার মহারাজ জিজ্ঞাসা করছে আমরা কি বুঝতে পারছি এখনো যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? What's your goal? Everyone's too আমাদের shy. জীবনের উদ্দেশ্য কি? They're too embarrassed. They might say the wrong thing. Huh? They may say the wrong thing. Well, they say not the wrong thing. They're saying what they feel. It's not necessarily wrong. মহারাজ বলছে এই May যে not be what I'm প্রশ্নটা referring. করেছে বা মহারাজ আমাদের সামনে যা বললো তাতে হয়তো আপনারা Maybe your goal right now. তাতে আপনারা হয়তো বিভ্রান্ত যে আপনারা ভাবছেন যে মহারাজ কি বলছেন। Goal might be to be এটা নয়। peaceful, to survive, or to have a nice family, or to make some money, or to get out of Paris. I know what your goal is. মহারাজ বলছে অনেকের হয়তো এরকম ভাবতে পারে যে আমি প্যারিসে রয়েছি, আমি একটা সুন্দর পরিবারে রয়েছি, আমি খুব পয়সাও অর্জন What's your করছি। goal of young man? Have you been here before at the back there? Smiling face. You look happy. What's the goal of life? Make money, isn't it? Make money. Yes. Yes. Oh, there we go. Make more money. Okay. More confidential knowledge. What about the most confidential knowledge? Who knows that? That's confidential knowledge. More confidential. What about most confidential? What's the most confidential knowledge? এখানে বলছে অতি গোপনীয় জ্ঞানটা কি? এখানে দুজনকে জিজ্ঞাসা করা What's হয়েছে। the real goal of life behind all of these তারা temporary বলছে ones? একজন খুব পয়সা আয় করতে চায় আর একজন বলছে তার থেকে বেশি পয়সা আয় করতে চায়। I don't want to point anyone out. But, মহারাজ বলছে আমাদের What's the goal of life? No. What? What's that? জীবনের উদ্দেশ্য কি মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন। Back to Godhead. That doesn't mean turn your back on Godhead. Most people take it like turn my back on Godhead. Yeah, back to Godhead. আমাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন জীবনের উদ্দেশ্য কি, প্রভু প্রশ্নের উত্তর দিলেন। What does that mean? Does the bus over there go to Godhead? Get on the bus and off you go. প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং Huh? To surrender to Sri Krishna. And Very good. You're from Mauritius, are you? yeah. This amazing. How it could, must be guided by the super soul. How did I know you were from Mauritius? Incredible. I don't think so. Maybe from Mayapur. Pardon? From Mayapur. I thought you were from Mauritius. Yeah, I am from Mauritius, but I saw you first time. Did you see me in Mayapur? My goodness. Anyway, that accent, Mauritius accent is unique in the world. Very unique. Amazing accent. Yeah, the goal. What is the goal of life? And Krishna says at the end of the Bhagavad Gita, he gives us a little clue. জীবনের উদ্দেশ্য কি সেই সম্পর্কে শ্রীমদ ভগবদ গীতার লাস্টে Two verses. ভগবান কিন্তু আমাদের দুটো শ্লোকের মাধ্যমে 65, 66, who knows them? 1865, 1866, come on. 65, Say 66 first, that's a famous one. Sarvadharmam parityagya mamikam sharanam bhajan aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. What does he say? Engage yourself in all material activities, isn't it? এখানে কি এই শ্লোকটার মধ্যে কি ভগবান Don't surrender বলছেন unto me. যে তুমি আমার শরণাগত না হয়ে In this way you'll be fearful and suffer from sinful reaction. Is that what he says? তাতে তুমি Indirectly, that's what he says. No, he says, give up all these other endeavors. Yoga, karma, jnana, this one, hatha, heaven, hell, liberation. Give them all up, even varnashram. We don't give it up in one sense, but you give that up as the goal. It's not the goal. Give all these things up. Don't depend on them. Depend wholly on me. এই শ্লোকটায় ভগবান বলছেন যে তিনি শ্রীমদ ভগবত গীতার ভিতরে যে জ্ঞানগুলো আমাদের দিয়েছেন, তিনি চতুর্বর্ণের কথা বলেছেন, জ্ঞান যোগ কর্মযোগের কথা বলেছেন। এই শ্লোকটায় কিন্তু ভগবান বলছেন এই যে সমস্ত জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবান তিনি আমাদের জন্য দিয়েছেন তা থেকে যেন আমরা বেরিয়ে আসি। And if we've actually studied the Bhagavad Gita or heard it from the right source, which is very important too, that's also in the Bhagavad Gita in the 4th chapter, the importance from whom we hear it from. এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কিন্তু আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন
যে শ্রীমদ ভগবদ গীতা আমরা যেন সবার কাছ দিয়ে না শুনি। Evam paramparam praptam imam rajashayo viduhu. It must be heard from disciplic succession coming down from Krishna. এবং ভগবানের সঙ্গে কিন্তু যে শ্লোকটা উল্লেখ করেছেন যে এবং পরম্পরা প্রাপ্তি এবং রাজস্বয় বিদু, এটাই কিন্তু বলা হয়েছে আমরা এই যে ভগবদ গীতার জ্ঞানটা যে নেব সেটা কিন্তু আমরা গুরু পরম্পরা দিয়ে নেব, যে পরম্পরা দিয়ে ভগবান যে জ্ঞানটা যে পরম্পরা এসছে সেই পরম্পরা দিয়ে নেব। সঠিক পরম্পরা দিয়ে যদি নিই তাহলেই কিন্তু আমরা শ্রীমদ ভগবদ গীতার যে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সেটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। You said everything. We have to hear from a self-realized soul. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevya. এবং এই জ্ঞানটা নিতে গেলে পরে আমাদের কি করতে হবে সেটাও কিন্তু ভগবান বলেছেন যে তদ্বিদ্ধি পরিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। All this is explained. Then only can we understand Krishna's bliss. The purpose of Bhagavad Gita is also to understand Krishna. এবং এই জ্ঞানটা যদি আমার মধ্যে থাকে তাহলে পরে কিন্তু আমরা শ্রীমদ ভগবদ গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি সেই সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানতে পারব। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম evam yo veti tattvatam adeham punarjana naiti mameti surjana. What does Krishna say? You understand the transcendental nature of my appearance and activities. You do not have to take birth again, but you can go back to Godhead. এবং আমরা যদি এই সঠিক পরম্পরা দিয়ে যদি গীতা অধ্যয়ন করি বা গীতার জ্ঞান মানে শ্রবণ করি বা শুনি তাহলে পরে কিন্তু আমরা এখানে জানতে পারবো এখানে পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন জন্ম কর্মে চমে দিব্যম যে ব্যক্তি তত্ত্বদেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামিতি সহর্জুন। যে আমরা যদি সঠিক মাত্রায় মানে সঠিক পরম্পরা দিয়ে যদি গীতার জ্ঞানটা অধ্যয়ন করি তাহলে পরে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব কিন্তু আমাদের মতো আবির্ভাব নয়, তার আবির্ভাব তিনি দিব্য, তার আবির্ভাবও দিব্য। যদি এই দিব্য আবির্ভাব সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি Bengal is like twice as long as English, isn't it? তাহলে পরে কিন্তু আমাদের আর We'll never get there. Phew, it's such a long language. Is there any other language which is quicker we can translate into? How do we understand Krishna? We've already said. What is it? Krishna says in the 18th chapter, and again he says. What does he say in the 18th chapter? I'm not going to say the Sanskrit, he's going to repeat it again. No, don't say the Sanskrit, whatever you do, he'll repeat it. Don't translate it. আমরা যদি সংস্কৃত না জানি তাহলে আমরা কি করব? What did he say? Only by devotional. Only Bhakti Yoga, don't translate that. Only by undivided devotional service, not just by devotional service. Undivided, that means pure devotional service. Can you understand me as I am? Not by any other means. Only. Why? Because that understanding is given by Krishna. It's not done by mental power or intellectual analysis or mundane activities like charity, welfare, and so on. It's when Krishna himself enlightens us within our hearts. ভগবানকে জানতে হলে আমাদের Quick, hurry up, ভক্তির speed মাধ্যমে up. জানতে হবে এবং এই ভক্তির জন্য আমাদের কিছু জ্ঞান কিছু গ্রহণ Fast করার forward. দরকার নেই। ভগবান ভিতর দিয়ে আমাকে এই জ্ঞানটা দেবে যাতে আমি ভগবানকে জানতে পারি। That was better. But Krishna, they say, he spoke it, how long? An hour, 45 minutes to an hour. He must have spoken real quick. এবং পরমেশ্বর ভগবান 45 মিনিটের মধ্যে কিন্তু এই গীতার জ্ঞানটা অর্জুনকে দিয়েছিলেন এবং তিনি খুব দ্রুততার সঙ্গে দিয়েছিলেন। And he gives a clue. There's one verse in the 18th chapter called Paribhasya Sutra. 1865. Come on, let's hear it. This is the conclusion of the Gita. This is the most confidential knowledge. Don't look it up. Get it. What is it? Bhagavad Bhakto Vajanamastu Mami Vaishasi Satyam Deva Patitanam Yosime. Almost identical to the last verse of the 9th chapter. It's halfway and at the end, same conclusion. Always think of me.
নবম অধ্যায় আর্ধেক বলেছেন, আর 18 অধ্যায় শেষে গিয়ে ভগবান আর্ধেক বলেছেন। So the purpose of the Gita, in one sense, to realize everything is based on this, of seeing Krishna, or remembering Krishna, of understanding Krishna in everything. এবং এখানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সব কিছুতেই যেন আমরা কৃষ্ণকে অনুভব করতে পারি। And this will solve all the problems, personal, collective, universal. All problems are solved when we understand this simple principle. এই যদি সাধারণ জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে পরে আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত, দেশগত সব সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে। There will be no more envy or hatred or anger or lust or greed. None of these, unfortunately, overwhelming emotions which are dictating the world's movements, all will change if we simply focus on Krishna. বর্তমান সমাজে আমরা যে বিশৃঙ্খলতা দেখছি, সেই বিশৃঙ্খলতা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারবো যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানি। There is no other solution এর থেকে কিন্তু অন্য কোনো আর উপায় নেই other than reconnecting, surrendering to Krishna. যদি আমরা নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। So that's the message in a very nutshell, literally a nutshell, of Bhagavad Gita. যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে। And today we're honoring Gita Jayanti, is that right? Yes. The appearance day of the Bhagavad Gita, which was spoken by Krishna. How many years ago? 5,200 almost. Almost 5,200 years ago. 5200 বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই জ্ঞান দিয়েছিলেন। And it's just as fresh now as ever, isn't it? It doesn't never ages. This is eternal knowledge. এটাই হচ্ছে পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞান। You may not get the latest update on the weather report in the Bhagavad Gita. এখানে বলছে Who won the election? Who won the match? You could translate. এখানে বলছে যে এই যে জ্ঞানটা 5200 বছর আগে দিয়েছে, সেই জ্ঞানটা কিন্তু এখনো সেইভাবেই রয়েছে। Whether what time the train is to go back home tonight. কিন্তু এখানে কিন্তু You may not find that কোনো here. পরিবর্তন হয়নি। But all that knowledge is only external. এবং আমাদের জড় জগতে আমরা This is knowledge of you, of me, of all জ্ঞানগুলো of us. দেখি, সেই The real জ্ঞানগুলো কিন্তু person. সবসময় পরিবর্তনশীল। Which is really what we're looking for. We're looking for that inner understanding and that relationship and love. Everything is revealed if we follow the path of Bhagavad Gita. এবং এখানে বলছে আমরা যদি শ্রীমদ ভগবদ গীতার জ্ঞান আমাদের জীবনে প্রতিফলন করাই বা So on this glorious day of Gita Jayanti, আমরা যদি জীবন পরিচালনা করি, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ভগবানের সঙ্গে কিন্তু আমাদের পুরনো let us take advantage of this great opportunity. এবং মহারাজ বলছে যে আজকের আমাদের এখানে গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে গীতা অধ্যয়ন করা Let us become হয়েছে। serious about Bhagavad Gita. এবং এখানে মহারাজ বলছেন যে এই যে শ্রীমদ ভগবদ গীতা সম্পর্কে আমরা কতটা সিরিয়াস, মানে And right at the end, after those verses, Krishna says, the one who explains this Bhagavad Gita, not just to the devotees actually, to all living entities, because everyone is a devotee. They just forgot. এবং শ্রীমদ ভগবদ গীতা কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে যে এই ভগবদ গীতার জ্ঞান প্রচার করে, শুধুমাত্র ভক্তদের মধ্যে নয়, কিন্তু ভক্তদের বাইরে। Most dear to me. For him, devotional service and going back to God, it is guaranteed. এবং ভগবান বলেছেন কেউ যদি আমার এই জ্ঞান প্রচার করে, সে কিন্তু আমার অতি প্রিয়, এবং তিনি কথা দিয়েছেন যে এই জন্মের পরে কিন্তু আমরা ভগবদ ধামে ফিরে যাব। We're inviting you all to take this opportunity to become dearer and dearer to Krishna. এবং এখানে বলছে যে এই যে সুযোগ, এই সুযোগের জন্য কিন্তু আমাদের যুদ্ধ করা উচিত, যে আমি কি করে কৃষ্ণের আরো মানে প্রিয় হব এবং মৃত্যুর শেষে ভগবত ধামে ফিরে যাব। As Lord Chaitanya himself said, he ordered Yada Deka Tadakara Krishna Upadesh. He ordered everyone to preach this message. এবং ভগবান কিন্তু গীতাতে এই উপদেশ আমরা কিন্তু এই কর্তব্যটা করতে বলেছে যে আমরা যেন এই গীতার জ্ঞান সবার কাছে উপদেশ করি, মানে সবার কাছে বলি, বা এই জ্ঞান সবার কাছে পৌঁছে। At least we can try to help those who are spreading this message. এবং আমরা হয়তো এরকম ভাবে সহযোগিতাও করতে পারি যে যারা এই জ্ঞান প্রচার করছে তাদের By সহযোগিতা simply করি। giving somebody a Bhagavad Gita, for instance, as it is. এবং কিভাবে করতে পারি যে আমরা হয়তো এই You may have some গীতা, friends or relatives
We have here Bhagavad Gitas in maybe 7 or 8 languages here, from Bengali to French, English, Hindi, Punjabi, Telugu, Tamil, Russian, Arabic. I'm sure you've got some Arabic friend you'd like to give to. This is Arabic Bhagavad Gita. Arabic. এখানে মহারাজ কিন্তু বলছে আমাদের এখানে কিন্তু গীতা It's Russian. বেশিরভাগই Spanish. ভাষা রয়েছে। We have আমরা other যদি languages পারি, too. আমরা কিন্তু এই শ্রীমদ্ Bengali, ভগবদ গীতা Hindi, Tamil, what's the name? I can't see from the back of my backside. There's Nepali. Put it back. You don't have to take it. Nepali, I can see there. So Telugu, there's Tamil, all different languages. So whatever your language is or your friend is, you can purchase a Bhagavad Gita, give them a gift. Or you can purchase many and distribute them. What a great way to please Krishna. What a great way to become Krishna conscious. এখানে মহারাজ কিন্তু বলছেন ভগবদ গীতা ভগবান যে আমাদের জ্ঞান We উপদেশ spend so much money on ourselves. আমরা ব্যক্তিগত খরচায় অনেক পয়সাই খরচা করে ফেলি, কিন্তু এটা হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। এই যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা আমরা এখান দিয়ে কিনে Simply increasing our entanglement, our suffering in this world, this self-centeredness. Use it for Krishna. That's one other message. Whatever you do, do it for me. এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কিন্তু ভগবান বলছেন যে তুমি যা Offer it to me. যা করো সবকিছু It belongs to Krishna. It does not belong, not 1 cent belongs to us. Everything belongs to Krishna. Everything should be used for Krishna's purpose. এবং এখানে আমরা মহারাজ যে বলছেন আমরা যে অর্থ উপার্জন করছি একটাও May কিন্তু not be on আমাদের that level. That's what it should be. সবই কিন্তু পরমেশ্বর So at ভগবান least we do a little তাই bit on this আমরা auspicious কিন্তু occasion. You would definitely get a lot of benefit on this occasion. আমাদের সেই অর্থ দিয়ে যেন Purchase এই the Bhagavad সুযোগ- Gita, give it away. You've all, every Indian says, I've already got it. Every Indian. There's not an exception on the planet, I don't think. I've got it already. I know these things. I know the all, all like this. You don't know a single word of the Bhagavad Gita, not one word. You wouldn't be doing what you're doing otherwise. But this is our unfortunate barricade, stopping us from surrendering. Give it up. এখানে Stop this nonsense. মহারাজ বলছে আমাদের অর্থ দিয়ে আমরা যেন সেই অর্থটাকে কাজে লাগাই যাতে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারি। আমরা হয়তো বলতে পারি আমার কাছে ভগবদ গীতা আছে, কিন্তু মহারাজ কিন্তু বলছে আমাদের যদি থাকে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা এই ভগবদ গীতা নিয়ে কিন্তু আমাদের চেনা পরিচিত যাদের রয়েছে তাদের কাছেও দিতে পারি। এটা কিন্তু একটা সুবর্ণ সুযোগ আমাদের মধ্যে। Bhagavad Gita as it is has transformed the lives of millions of people, not just 1 or 2, but millions. এই যে ভগবদ গীতা কিন্তু লক্ষ All লক্ষ over the লোকের planet. জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। Hundreds of thousands of devotees in the CIS, the ex-Russian bloc. Tens of thousands of devotees now in China. In different parts of the world. Indonesia, you have about 5,000 initiated devotees. চায়নায় Muslim 10,000 country. ভক্ত, চীনেতে 5,000 মতো ভক্ত Malaysia, of রয়েছে। course, mostly they're Hindus and Chinese, but thousands of devotees. হাজার হাজার ভক্ত কিন্তু রয়েছে, তারা কিন্তু Let's নিজের get together. Let's give some beautiful gifts here in France. We can also sponsor it. If you don't want to do it, you can sponsor. So let's open. If you want to buy a copy, you can get really from here or out there or wherever. See me or Rasika. Where's Rasika? Here he is, Rasika Nanda, or one of the temple devotees. You can purchase off of us, no problem. You can keep it for yourself, distribute it to others. Do what you like with it. Just help us do this, huh? মহারাজ বলছে আমরা কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ যেন গ্রহণ করি, আমরা নিজেরা কিনে কিন্তু নিজেরা দিতে পারি, বা আমরা এই মহারাজ বা আমাদের রসিকানন্দন প্রভু রয়েছে ওইদিকে We're going out every day on the streets of Paris. I don't speak French. Every day on the street of Paris trying to distribute these books for the welfare of the people of the city. তাদের কিন্তু আমরা ডোনেশন করতে পারি যাতে তারা প্রতিনিয়ত হরিনাম নিয়ে রাস্তায় বেরোচ্ছে এবং Rain, তারা snow, সেখানে গিয়ে wind, কিন্তু who cares? ফরাসি মানে প্যারিসের বুকে যে Spread this ফরাসিরা রয়েছে message. তাদের কিন্তু জীবন Share it with পরিবর্তন other করতে পারে। jivas. And if you don't want to do that, fine. We understand your situation. You can sponsor the books. এখানে মহারাজ বলছে আমরা যদি রাস্তায় প্রতিনিয়ত রাস্তায় Already বেরোই, we received আমরা 4 sponsorships today. রাস্তায় গিয়ে আমরা হয়তো এই গ্রন্থ বিতরণ করতে পারি। Tamal sponsored 10. Krishna Roy sponsored about 8, I think. He gave you. No, also 10. And his, I don't know, another Roy, I can't remember his name.
Vishwanath Roy. He also sponsored about 5 like that, and others are sponsored also. You can also sponsor. মহারাজ এখানে বলছে আমরা কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা স্পন্সর করতে পারি, কারণ আমরা যদি নিজেরা বিতরণ Okay, who'd like to sponsor? Let's open that up. Who'd like to sponsor? মহারাজ আমাদের কাছে Okay, how many would you like to sponsor? 5. Okay, here we go. You see Rasiki, write your name down. There he goes. How much is that? They're €5 each. Yeah, 25. Pardon? 25. 25, fine. আমাদের Anyone else? দীপক প্রভু, How many? 10! Hare 10. এই প্রভু 10টা শ্রীমদ্ What's your ভগবদ name? গীতা Achyuta Keshava. Where are you from? I don't He doesn't know. Okay, that's good. You'll find out if you read the Gita. How many? Oh, Gayavati. How many? 12 12টা How many? 12 12 Bhagavad Gitas. Any rise on that? We're going up. 5, 10, 12. Come on. You can do 1, 5, 10, 20, 50. 4 Bhagavad Gita. Write the name and the number and the amount. আমাদের মধ্যে কি আর কেউ সৌভাগ্যবান আছেন যারা এই গীতা প্রচার করে ভগবানের প্রিয় His হয়ে father. ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন? His father sponsored 120. এই No, প্রভুর more বাবা than that. No, more than that. 120 His father sponsored, what do you give me? Yeah, 120. He এই sponsored প্রভুর বাবা 120. 120টা গীতা স্পন্সর করেছেন। Anyone else like to sponsor? Come on. I will go to the back and Well, you just tell Rasika now. How many would you like? I will give 50 euros. 50 euros, so 10 Bhagavad Gita. 10 Bhagavad Gitas. আচ্ছা 50 euros. মাতাজি আমাদের 10টা These are mainly French স্পন্সর ones. করেছেন। They'll be distributed in France and in Africa, both. We also distribute books in আর কে এই Africa. সুযোগ নিতে চান? মহারাজ কিন্তু বারবার জিজ্ঞাসা In West করছেন। Africa, these various Ivory Coast and Togo and Benin and all these kinds of Burkina Faso, we're distributing books there also. এই Where they have গ্রন্থ no কিন্তু money. আফ্রিকাতেও এবং ফ্রান্সেও কিন্তু বিতরণ হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করুন, And কারণ come on. এর মাধ্যমে কিন্তু ভগবানের প্রিয় হয়ে Come on, you ভগবানের fortunate souls. This is a great opportunity. Come on. Come on. How many so far? Not number. How many persons? 2, 3, 1, 2, 3, 4. 5. Well, Dayavati? Dayavati, yes. 5. আর কেউ কি করবেন? 5. The Panchatattva. Okay. What about the six forms of surrender? One more হরে surrender. কৃষ্ণ, Here রঞ্জিত it is. প্রভু Rajat Prabhu will give the 5. 5 5. Jai. আর কেউ What's 7? What's auspicious? What? There's another one. 7. Back there. 5 5. Oh, Take the now- name. বিপ্লব বর্মন 5 Biplab Burman. আর কেউ আমাদের 5. If you can give money tonight, that's great. আমাদের Give it to us. আমাদের Anybody else? Come on. মাতাজি 4 Here we go. Another Rukmini one. Haripriya Mataji. Hare Haribo. Priya. Haripriya? প্রশান্ত পাল 5টা প্রশান্ত পাল 5 Prashanta Prashant Pal. Already given. This is Mataji's. এই সব মাতা Haribo. Anybody else? Come on. Great. Oh, Kamala Sundari, just come at time. Right at time. Just see. How many? 20. My goodness me. Woo. They're rich in Czech Republic. Haripriya, Rukmini Who's Haripriya. that from? Kamala Sundari. 20 Lakshmi points or 20 Gitas? 20 Bhagavad Gitas, okay. 20 Bhagavad Gitas, Kamala Sundari. মাতা what is your name? Kalani, Ki Jai, Haribo. Give me 4 4. and she want 1 friend with her and 3 to donate. Yeah, no problem. The Great. total is 7. Give them now. Give me 4 আর now. কেউ French, at the end, right at the end. Last book on the আর right. কেউ মাতাজি 4 books. কিছু 4 করবেন? books. 4 books. One. If anyone wants to take now, you can মহারাজ take কিন্তু বলছে অন্ততপক্ষে যেন আমরা একটা করি, কম করে Four? No. I'll just take one French and others I will donate. Oh, yeah, okay. Put 3 back. Kalyan. Write that down, okay? 3. 1 taken and 3. 3 will be donated. কল্যাণী মাতাজি মাতাজি Da. There they are, the beads. So you're paying with beads. প্রভুরা কি কেউ করবেন? প্রভু আর কি কেউ করবেন? প্রভুরা দয়া করে Someone? Okay. প্রভু Anybody else? Come on. প্রভু can you want to Huh? sponsor? Yes, tell me. Sponsor?
Prabhu, Thank you, Prabhu. Any more? Four. Four. Thank you, Prabhu. Santosh Prabhu Santosh translated the Prabhu. four Bhagavad Gita. Okay. Santosh. Come on at the back there. Come on, some of you rich-looking people at the আর back. কেউ পিছন দিক দিয়ে কোনো প্রভুরা মাতাজিরা কি করবেন ভগবত গীতা Spread the holy words of Krishna to all the world. Let's do it. ভগবত গীতার জ্ঞান I'm here solely and wholly because of the Bhagavad সারা Gita. বিশ্বে ছড়িয়ে দিন। মহারাজ বলছেন প্রভুরা কেউ করবেন পিছন দিক দিয়ে। হরি বল। প্রভু Santosh Prabhu. अच्छा आप कुछ डोनेट करेंगे क्या? कितना करेंगे? 20 बट आपका नाम क्या है प्रभु? सुरेंद्र प्रभु। Surrender. Surrender. Great name. I love that name. It reminds me of surrender to Krishna. Okay, we've got 2 more minutes. Anybody else? পিছন দিক দিয়ে কোনো প্রভুরা মাতাজিরা করবেন? Yes, we have another one here. Who's that? Who have we got here? Which lucky devotee? I see fingers pointing, but everyone's pointing at someone else here. Hey, up. আর কেউ Who are you pointing মাতাজি to? প্রভুরা? Anna? Anna? Oh, no, they're all pointing to you, Anna. That's not fair. That's not fair. Okay. The Mithanandi Prabhu donated the 5 Bhagavad Gita. This is Spain is 2. France 3. French 3, Spanish 2. 5 Bhagavad Gita Spanish. The Mithanandi Prabhu donated 5 Bhagavad Gita. Sponsor. Sponsorship. 3 is France. আপনি নেবেন তো? Sponsor. They're all 5 each. নেবে না তো। নেবে বলতে। Especially you want to give them to the, people who are not in touch more. একই তো কথা। আর Spanish কেউ is great. আর কেউ Three friends, মাতাজিরা 2 প্রভুরা পিছন দিক দিয়ে আর কেউ করবেন কি দয়া করে? সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু মহারাজ অনুরোধ করছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলে গেছেন এই গীতার জ্ঞানে ভগবত গীতা দান করুন, ভগবানের প্রিয় হন, ভগবত ধামে ফিরে যান। 14. Okay. Last minute. Anna's minute. living in Switzerland, in Zurich still? Zurich? Last minute. Last Sure. opportunity. Last minute. You know that Christian passed away, don't you? Back to Christian. He was aspiring. He was aspiring. Yeah. Very wonderful swimmer. Okay. Yes, unfortunately. Oh, no problem. How Total how many pieces? আচ্ছা, what is it? Total how many? Indonesian প্রভু Indonesian প্রভু 2. Yes. Haribo! Come on, 1 or 2 more. How many is now? About 20, I think now. 21 is a very auspicious number. 1 more. Come on, 21. আর কেউ কি করবেন? হরি বল। 1 more, come Hare on. Krishna, 1 Hare more Krishna, before the curtain falls down. কেউ কি করবে না দয়া করে? This is last chance. Last No, chance. it's not your last chance. You can see us out. Don't draw the curtain yet. You can see us in. Here we go, another one. What is the name, Prabhu? No, this is What is your name? Balabir Balbir Singh. Balawa Singh. Thank you, Balawa. You can still do it. The curtains haven't opened yet, so there's still more time. Krishna's very excited behind the altar there. He's not letting the pujari open the curtains. Normally it's His open. glorious words, he wants to hear his words. Krishna, Radha Parisisvara, they want people to receive their words. So keep it. আর কেউ করবেন? And another one. These your Oh, this is your written. And you go, 10 back. 10 back. Fantastic. Thank you, What is your Mata. name? Veera? আর পিছন দিকে কোন প্রভুরা আছেন কি যারা শ্রীমদ ভগবত গীতা দান করতে চান? মাতাজিরা কই? এই তো Hari. Krishna's coming. You're going to lose everything anyway. At the time of death, everything's taken away. You may as well give it now. বলছি যে মরার পর সময় কিন্তু আমরা কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবো না, সবই কিন্তু There we go. হয়ে যাবে। হরি বল। Good to see you again. তাইয়েন মাতাজি। আর কেউ করবে? মহারাজ কিন্তু বলছেন You মরার used to সময় come every morning for the morning program. We মরার don't see সময় you কিন্তু now. আমরা কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবো না, সব কিন্তু এখানেই রয়ে যাবে। দয়া করে সেই সুযোগটা গ্রহণ করে গীতা দান করুন, ভগবত ধামে ফিরে যান। Haribo. What আর about কেউ? আর কেউ?
For Hari Bol. Who's that? Who's that? Where's that coming from? Who's for? Prabhu will give the 4. Oh, that's it. Prabhu, you Charity begins at home. হরি বল, পিছনে আর কেউ আছে প্রভু মাতাজিরা? একটু খুদে একটু জানেন তো, দেখেন তো। হরি বল, প্রভু মাতাজিরা পিছন দিক দিয়ে কেউ কি গীতা Come on, don't run away. হরি বল, গীতা দানের জন্য Put বলছে the guard on মহারাজ। the door, quick. Put the guard Come on the forward, door. come forward. Okay, that's pretty good. I think we did well. If anyone else wants to sponsor, Yeah, who's next? Prabhupada is just given 10. 10 Gitas. Haribo! He's already done it. 50 means euros or? 50 গীতা। Here we go. Thank you, everybody. Gita. Maharaj, he just gave 50 Gitas. 50. When you have to come out and help us distribute them now. The road is easy, the distribution is the hard Bold part. letter. The Pure Bandhu Really Prabhu enjoy it. will give in the 15 Bhagavad Gita. Hari Oh! He's a rich man. Now we know Yes. where to go to, don't we? Huh? Ooh, what type of car have you got? Thank you so much. My goodness, that was a cracker. Well done, everybody. Thank you all so much. If anyone wants to purchase one now, don't forget for yourself or anyone else, let me know. Or see Rasika or myself or one Priya Rani or Jiva Pran or Rasa Pran or somebody. You're welcome. And we'll distribute these books on your behalf to spread the glories of Lord Sri Krishna all over at least all over France. Hare Krishna. Hare Prabhupada ki jai. Go Premanande. His Holiness Janananda Goswami Maharaj ki Jai. Radha Parisisvara Bhagavan ki Jai. Jai Shri Krishna ki Jai. Jagannath Baladev Subhadra Maiya ki Who did 50? Who was the 50 man? 51 Pure Bandhu Priya Prabhu. Bandhu. You read English? Which one would you like? Take a couple of magazines. Well, those two come out my hand. There you go. হরি বল। Jai Prabhupada. Govinda Bolite Ham.